I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от тьмы невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tubhyascha sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого. Полный океан милости, полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, the status quo. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, песня третья, статус-кво. Chapter 21, conversation between Manu and Kardama. Глава 21, беседа между Ману и Кардамой. Text number 41. Текст 41. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Mata, Мата, Dvija, Двиджа, Ganai, Ганай, Gushtam, Гуштам, Mata, Мата, Brahmara, Брамара, Vibramam, Вибрамам, Mata, Мата, Bahi, Бархи, Nata, Ната, Atopam, Атопам, Avayat, Ахваят, Mata, Мата, Kokilam, Кокилам, Mata Dvija, Ganargushtan, Мата Двиджа, Ганаргуштам, Mata Brahmara, Vibramam, Мата Брамара, Вибрамам, Mata Bahi, Natatopam, Мата Бархи, Нататопам, Avayan, Mata Kokilam, Ахваян, Мата Кокилам, Mata Dvija, Ganargushtam, Мата Двиджа, Ганаргуштам, Mata Brahmara, Vibramam, Мата Брамара, Вибрамам, Mata Bahi, Natatopam, Мата Бархи, Нататопам, Avayan, Mata Kokilam, Ахваян, Мата Кокилам, Mata Dvija, Ganargushtam, Мата Двиджа, Ганаргуштам, Mata Brahmara, Vibramam, Мата Брамара, Вибрамам, Mata Bahi, Natatopam, Мата Бархи, Нататопам, Avayan, Mata Kokilam, Ахваян, Мата Кокилам, Мата Двиджа, Ганаргуштам, Mata Dvija, Ganargushtam, Мата Брамара, Вибрамам, Mata Brahmara, Vibramam, Мата Бархи, Нататопам, Mata Bahi, Natatopam, Ахваян, Мата Кокилам. Avayan, Mata Kokilam. Someone else? Кто-то еще? Mata Dvija Ganirgushtam, Mata Gushtan, Mata, I'm sorry, Mata Bhramara, Mata Bhramara Vipramam, Mata Brahmara, Vibramam, Mata Bhri Natotopam, Mata Bahi, Natatopam,
Ахваям Мата Кокилам. Avayan Matako Kilam. Someone else? Mata Dvija Ganargushtam. Mata Dvija Ganaya Gushtan. Mata Brahma Ravi Brahmam. Mata Brahmara Vipramam. Mata Barhi Natatopam. Mata Bahi Natatopam. Avayan Mata Kokilam. Avayan Matako Kilam. Someone else? Mata Dvijaganargushtam, Mata Dvija Ganaya Gushtam. Mata Brahmara Vibramam, Mata Brahmara Vipramam. Mata Barhinita Mata Natato, Bahi Natatopam. Ahvayan Mata Kokilam, Avayan Matako Kilam. Who was that? Бхактин Индира, From Ufa? from Уфа. Oh, very good, Bhakti Nandita. Очень хорошо. Mata, Мата overjoyed. overjoyed, ликующих или переполненных радостью. Dvija Двиджа of birds. of birds, птиц. Ganai Ганай by flocks. by flocks, стаями. Gushtam Гуштам resounded. resounded, звучал. Mata Мата intoxicated. intoxicated, опьяненных. Brahmara Брамара of bees. of bees, пчел. Vibramam Вибрама wandering. wandering, летающих. Mata Мата maddened. maddened, восторженных. Bahi Бархи of peacocks. of peacocks, павлинов. Nata, Мата, not nata ната of dancers. dancers, танцоров. Atopam Атопам pride. pride, гордость. Just a minute. Секунду. Where are we? Pride, гордость. What? Avayat, Арваят, calling one another. calling one another, звали друг друга. Mata, Мата, merry. Мэри, Merry, Merry, means joyful. веселые, Like счастливые. people say Merry Christmas, like that. Ну да, счастливые. Kokilam, Кокелам, cuckoo. Cuckoo. Excuse me, cuckoos, plural. кукус, кукушки. Okay, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шилы Прабхупады. The area resounded with the notes of overjoyed birds. Intoxicated bees wandered there. Intoxicated peacocks proudly danced, and merry cuckoos called one another. Воздух над озером был наполнен трелями ликующих птиц и жужжанием опьяненных пчел. В рощах забвенно танцевали гордые павлины и перекликались веселые кукушки. Счастливые. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шилы Прабхупады. The beauty of the pleasant sounds heard in the areas surrounding Lake Bindu Sarovara is described here. Здесь говорится о красоте волшебных звуков, которые раздавались на берегах озера Бинду-Саровара.
Харе Кришна. Гумарач. Да, не знаю, резко у меня отключился интернет. Yeah, so where were we? А, After drinking, we did that. No, only first sentence we did. Only first sentence. What's that? Only the first sentence? Yeah, Okay. yeah, After, after drinking honey, the black bees became maddened and they hummed in intoxication. Напившись меда, шмели хмелели, и опьяненные наполняли воздух своим жужжанием. Merry peacocks danced just like actors and actresses, and merry cuckoos called their mates very nicely. Ликующие павлины танцевали, словно разыгрывали представление, а веселые кукушки нежными голосами перекликались между собой. And that's the end of the purple. И это конец комментария. Any questions or realizations so far? Вопросы или реализации уже появились у кого-то? There's not much to question or realize here. Ну, тут особо нету, ну, Except нет that it поводов. except that it sounds like a really blissful atmosphere. Ну да, тут не над чем особо, чтобы реализация появилась, и за исключением, что очень счастливая атмосфера там царит. An atmosphere we'd like to be in all the time. Вот в такого рода атмосфере мы хотим постоянно находиться. And we can be if we chant our 16 rounds attentively, we can go back to Godhead. И мы можем это сделать, если мы будем 16 кругов повторять внимательно, мы вернемся назад домой к Богу. Okay, text 42 and 43. Так, тексты 42 и 43. Kadamba champa kashoka karanja bakulasanai kundamandara gutajaish chukupota ankritam karandavai Pavairhansai Kurardar Jalakukutai Sadasaish Chakravakaischa Chakordayar Valgujitam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Lake Bindu Sarovara was adorned by flowering trees such as Kadamba, Champaka, Ashoka, Karanja, Pakula, Asana, Kunda, Mandara, Kutaja, and young mango trees. The air was filled with the pleasing notes of Karandava ducks, plovers, swans, ospreys, waterfowl, cranes, chakravakas, and chakoras. На берегах озера Бинду-Саровара цвели деревья Кадамба, Чампака, Ашока, Каранджа, Бакула, Асана, Кунда, Мандара, Кутаджа и молодые манговые деревья. Воздух над озером оглашали ласкающие слух крики уток Карандава, плав, лебедей, скоб, водоплавающих птиц, журавлей, чакравак и чакор. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады.
For most of the trees, flowers, fruits, and birds mentioned here as surrounding Bindusarovara Lake, English synonyms cannot be found. В этом стихе перечислены названия деревьев, цветов, плодов и птиц с берегов озера Биндусаровара. Для большинства из них не существует английских названий. All the trees mentioned here are very pious. All the trees mentioned are very pious in that they produce a nice aromatic flower, such as the champaka, kadamba, and bakula. Все упомянутые здесь деревья очень благочестивы. Так, например, чампака, кадамба и бакула знамениты своими душистыми цветами. The sweet sounds of waterfowl and cranes made the surrounding area as pleasant as possible and created a very suitable spiritual atmosphere. Сладостные звуки, которые издавали водоплавающие птицы и журавли, придавали этому месту особое очарование и создавали атмосферу, благоприятную для духовных занятий. That's the end of that purport. Это конец этого комментария. Now, any questions or realizations? Сейчас уже появились реализации, вопросы у кого-то? In what sense is it conducive to this kind of atmosphere, conducive to spiritual development? Because sometimes people, blown away by these, pleasant sounds and pictures, and they, just forgot about everything. I didn't understand the first part of what you said. In what sense is it conducive to spiritual development, this kind of atmosphere? Yeah, well, В каком смысле это? В каком смысле вопрос? В каком смысле такого рода атмосфера способствует духовному развитию? Потому что есть опыт, что уносит сознание иногда людей, когда они попадают в такую прекрасную атмосферу, их просто ум уносится, они поглощаются этим всем и не думают о духовном развитии. Srila Prabhupada said, the living entity is always marginal, so he can use any position or situation to become more Krishna conscious or to become more in Maya. Шрила Прабхупада говорил, что живое существо всегда имеет пограничную природу, то есть оно может всегда выбирать, как использовать любую ситуацию, либо чтобы быть больше в сознании Кришны, либо в майе. So such an atmosphere is conducive to Krishna consciousness if we accept it that way. Такая рода атмосфера будет способствовать духовному развитию, если мы это примем таким образом, применим таким образом. On the other hand, we can become, how do you say, sort of enamored with such an atmosphere and think of sense gratification. И либо мы можем просто быть очарованы такого рода атмосферой и предаться чувственным наслаждениям. Many years ago, when was it? I don't know. How many years ago? 20, 30 years ago. In London, in Soho Street, we had a really good group of dynamic devotees. Где-то 20 или 30 лет назад на Сохо-стрит в храме у нас была группа очень динамичных Санкиртан девотис? No, just all devotees. У нас была там группа в храме, все были очень динамичные. And the householders had flats nearby, near to the temple, and they would come every day for service. И у домохозяев там были квартиры неподалеку от храмов, они жили, и они приходили, приносили цветы божествам
каждый день. Every day? Yeah, every day for service. Да, как служение делали это. But then a few of the householder couples began thinking this is not a very good atmosphere in which to raise children. И потом несколько из этих вот преданных, семейных преданных, они начали думать, что, ну, наверное, вот эта атмосфера. You mean London? You mean or which other? Yeah, Central London. И они подумали, что, наверное, вот этот Лондон, центральный Лондон, это не лучшее место для того, чтобы воспитывать детей, рожать детей, чтобы воспитывать детей в такой атмосфере. So 4 couples moved out to Wales, out into the country. И 4 пары семейные, они уехали из города, переехали в Уэльс. Это, ну, в провинцию, в общем, поехали. And because they thought that would be out in the country where there's trees and grass and cows and birds and it's peaceful. It's in the mode of goodness. So it's a better place to raise children. Они подумали, что ну вот в такого рода деревенской атмосфере, провинциальной, среди природы, деревьев, птиц, коров, вот там лучше, благоприятная будет, более способствующая атмосфера для того, чтобы рожать и воспитывать детей там. And within a year, they had all fallen down. Но все они в течение года, все они упали, совершили, как сказать, падение в течение 1 года. When they were in central London serving in Soho, they were all doing really well spiritually, following the principles, chanting 16 rounds. Когда они жили в центре Лондона, у них духовная жизнь была очень хорошая. Они очень стабильная. Они следовали 4 принципам, повторяли 16 кругов. Упс. Так. Опять, похоже, интернет. Hare Krishna, can you hear me? Yeah, now I can hear you. Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah, I don't know what happened again. Okay, so anyway, so so within a year after they moved out to the country, some of the marriages broke up. Some of them got into drugs. One of them went completely crazy. He had to be put in a mental institution. И вот в течение года, когда они переехали, в течение года кто-то can you repeat what happened with each of them? I forgot. One of them what? Some of them fell. Some of them stopped. Some of them stopped following the 4 regular principles. Some of them stopped chanting 16 rounds, and some of them. Кто-то из них перестал повторять 16 кругов, кто-то из них перестал следовать принципам, а кто-то из них даже у него какая-то ментальная болезнь. I keep losing the connection. Can you hear me? Yeah, now I can. So can you hear? And yeah, now I can hear you. Yes. И кто-то из них даже ну, немножко сознание у него помутилось и психически ему стало плохо, и ему даже пришлось прибегнуть к помощи психиатра.
Okay, I'm gonna turn off my video. Maybe that will help. Okay. Okay, so some of them, they stopped following the four regular principles. Yeah. Some of them got into drugs. Кто-то на They наркотики stopped подсел, chanting 16 rounds. кто-то перестал go ahead. повторять идеи. Yeah, I translated. Yeah. And one of them even went crazy and had to be put in a mental institution. А кто-то даже в психиатрическую больницу угодил. Dear Prabhu, Yes, Gumach. I think we should stop here. I keep getting disconnected. Are you using your own Wi-Fi or you using the temple Wi-Fi? Oh, I'm using the hotspot. They don't have Wi-Fi here. Ah, you're using your own hotspot. Okay. Uh-huh. What's that? You sure there is no Wi-Fi in the temple? In the guest house? Yeah, he's got disconnected. Stop here, dear Prabhu. Okay. Тогда мы здесь закончим. Jai. Джай, Махадити Махарадж, Джай. Джай. Thank you very much, very much.